Champions of Europe. You'll never sing that. You'll never sing that. You'll never sing that. Champions of Europe. You'll never sing that. You'll never sing that. You'll never sing that. Hey, we're gonna down. This is the HoodBoyz podcast. Mazee 46 twende kazi bro, kama kawa twende kazi. Raul hapa. Yo, Gilo hapa, fan wa Manchester United na PSG on loan. And without further ado, wacha tu jump in teke mazee. Champions League final mazee chezo jana. Kadanda imechezwa. Watu walifuza mpira mazee jana mazee. Okay, Raul hapa a bit disappointed. Jana nilikuwa on loan. I'm a Chelsea fan, but jana nilikuwa on loan, nilikuwa Arsenal. Nasapota timu ya London surely. I thought we agree adui ni Arsenal. Adui ni Arsenal, lakini mimi jana nilikuwa Arsenal kwa mkopo. Yeah, mazee, for the first time Barnes J as a game hivyo. How's the feeling? Nerves? Game kiendelea, Gili? Vamos! Team kubwa, team PSG, back to back, wame defend hiyo UEFA. And me, in as much as I support Arsenal kwa ligi, they deserved it. Jua kuna team iko better kushinda Arsenal kwa ligi. Lakini Europe, mimi nilisema tu honestly. PSG iko na ile prestige, wako na heritage. They are a big team pale, wako na experience kushinda Arsenal. Yeah, they deserve that. Na massive shout out to Luis Enrique mazee. Huyu jamaa amelay foundation nyingine hapo hivyo crazy. I think wanaweza fanya hiyo three-pit ya Real. Ni 4-pit ama ilikuwa 3-pit? 3-pit. Yeah. So I feel the same. They'll go for the triplet. Next season bado PSG to expect ifanye mambo. But on the contrary side, Arsenal wamejaribu because now wamefika semi-final, now wako kwa final. Maybe wajaribu next season basi. Yeah, but pia credit pia to Arsenal kufika final si mchezo. Si rahisi. Considering the fact that pia wali unbeaten au kupigwa na timu yote the group stages nini. Yeah. Na pia kamaliza number 1 on the standings. So massive shout out to Arsenal. Wala mamno na first to Arsenal. It's a big achievement. Like mmeshinda ligi, mlikuwa waende kushinda UEFA. Wameenda unbeaten, by the way wameenda unbeaten UEFA. Wameenda close final. And to be honest, fairly enough, wame lose kwa a better team than them. Actually, so PSG is a better team than them. Hata nani mwenyewe Neves alisema no, Ateta mwenyewe alisema PSG vile wanacheza individually, but they are a better team than them. Yeah. Okay, I have a contrary opinion. The better team lost. Cause hii ni team yenye PSG limaliza namba 11 kwa hiyo ranking walipigwa mara kadhaa. So for me I feel like the best team lost, but issue ni hiyo defensive yao. Kucheza na defend and ni kitu tulisema watu wakienda waangalie episode 42 ama 40 the previous episodes. We said that PSG iko na the players that they have the quality. And Gilbert mentioned the quality. Hakuna timu yenye za match PSG kwa quality. So they wako na wale ma players wenye watawa press mpaka they'll get the result. So the quality ndio ili dominate jana. So but I feel like that's the only way Arsenal can contain PSG hadi mwisho. I feel like ungacheza ile game yao maybe bao zingekuwa mingi hapo hivyo. Ama mnaonaje? No, unajua Arsenal walipata bao dakika 5. But I feel wange push more rather than to sit back to defend. Wa push more atrai kutafuta bao nyingine. Probably wangekill ile game. Juu walitaka contain PSG na we. Though in terms of possession, PSG walikuwa kitu 70 something, Arsenal walikuwa 24. So meaning Arsenal vile walifunga bao walikataa kucheza. Yeah. Which is it was their own undoing. Again the world is happy. The world is happy kwa sababu sahi now kama ligi walishinda hatukutulia. Mliona whatever happened in pale archives. Wametusumbua the entire week bwana. So at least I think hii ni mambo ya Mungu pia. So you see wangeshinda tungetulia. Sahi talking of archives. Hiyo trophy unaamini ilikuwa the original? Hapana. It was a replica trophy. Na mbona Arsenal walikuwa delusional hivyo kuamini hiyo trophy ilikuwa real one? I think walikuwa ecstatic. Unajua kuna wasi walikuwa wajaio na Arsenal kubeba ligi, so you excitement at all. Alafu ni 22 years. Yeah. Una imagine 22 years kuna watu wenye wamezaliwa. Hiyo ndio mara yao ya kwanza wameona Arsenal ikichukua ligi. It's been long, 22 years long years. Na pia watu wa Manchester wajichunge because now miaka ishafika 13. Yeah. If they are not careful, Liverpool iligonga 30,
Chelsea the first time ilikuwa inachukua ilikuwa 50. So kuna hizo historia mbaya. So team inaweza ka dry for a very long time before. Arsenal ilikuwa 22. So yeah, and speaking of Europe tukisonga 9 Premier League teams that are Europe next season. And out of the 9 Chelsea haiko hapo. Imagine. Na watu wa Chelsea tuko hapa. Yeah, 9 teams na Chelsea comes number 10 man. I don't know how you feel about that round. So I'm so disappointed with Chelsea. Na ni kitu tulisema mapema. Our management huko juu mambo ilikuwa mbaya. I think Gilbert had noted the same. Mbwemo pia alikuwa amesema like Chelsea kuna a lot of disorganization ilikuwa. Na ime come out clear. I think if we had Enzo Maresca na unaona ameenda Man City, Chelsea we will be in trouble. Even huo Xavi tumeweka Xavi Alonso, if we don't give him enough time I implement whatever anataka kufanya tufukuze huyo, tutabaki tu mali tuko. So me I don't see anything for Chelsea next season. Bado sina any hope. And speaking of those teams, Maze, Sunderland that is the Europa League for the first time. So tunaweza anza na UEFA. Yeah. Kuna team 4 ama 5? 5 teams, yeah. That's the UEFA. Kuna Arsenal. Shout out to Arsenal. Yeah. The champions, yeah. And then Man City. Yes. Man United. Yeah. Aston Villa. Liverpool. And then Liverpool. Yeah. And then it's only team 5. Yeah. So after that kuna Europa 2. Yeah. Europa ni Crystal Palace na Sunderland. Crystal Palace ni Conference League winners. Yeah, so walishinda conference, so wanacheza Europa. So then the last team kwa na Brighton wanacheza conference sasa. Yeah. So Sunderland special shout out to Granit Xhaka. Juu wase walitoka championship and then same after one season they qualify Europe. Yeah. So massive shout out to Sunderland Mazen and Brighton pia wanacheza nini next season. Yeah. And then something to note kuna history ilikuwa ya Crystal Palace na Nottingham waliendea nini kwa ile whatever ya UEFA. Wakafanya Crystal Palace iende Europa League. And then finally Nottingham ilienda Europa League lakini hawajashinda anything meaningful. So vile walifanya Crystal Palace kwa relegated to conference. Crystal Palace nayo imeshinda trophy. Nottingham haijashinda anything. Yeah. So the number 9 tells you that England has been the dominant team. Yeah. In fact, ni Arsenal tu ndio imetulet down. Ingekuwa ni England throughout. England final, England kwa Europa, England kwa conference. If Arsenal would have taken it, would have had 3 teams for the first time. England imechukua hizo trophies zote 3. So acha nikuulize Raul. Kwa ranking ya group stages hii ya UEFA. Yeah. England imekuwa na 8 teams out of 10. Yeah. Then hatujashinda. So what does that say? But bado me I still feel like ni ile approach tu ya Arteta. I think with time bado anaweza chukua Champions League akiachiwa more time because now ni venye the quality bado kidogo the way wali approach game the defensive aspect venye tulisema. Watu waende watch hizo episodes za nyuma. Arsenal the way they approach the game ati walifunga bao mapema and then they just sit back. You saw what happened to Atletico 2016 with Real Madrid. They scored early and Ramos did his thing. So hizi teams zenye zitakuwa zimezoea kufika finals, they just have to do their thing. Wako na hiyo prestige. PSG ilikuwa final yao ya 3. Na historia Arsenal ndio imedefy historia because now history inatuambianga timu ikienda kwa Champions League the second time inachukuanga, but Arsenal imedefy hiyo history. Hata kwa Europa, you remember what Unai Emery did? Unai Emery has taken 4 Europa Leagues finals. Ni Arsenal 5 actually. The sixth one ni Arsenal too. So that tells you Arsenal kuna mentality, kuna issue ya mentality. Ile mentality ya finals hawana. Hawana mentality. Actually by the kuna start ilikuwa naona like Arsenal in the wameenda finals kadhaa. I think 6. Sorry, let me just get that fact. Arsenal imeenda a 5th consecutive European final without winning. Yeah. They lost 1995 European Cup winners to Real Zaragoza. 2000 UEFA final on penalties wali lose to Galatasaray. 2006 Barcelona though kama hiyo ilikuwa ni robbery waliibiwa. And then 2019 Europa League final versus Chelsea, ile ni hiyo unasema ya Unai Emery. Yeah, Unai Emery. And then 26 sasa ile ya jana. That's the last final wameenda bila kushinda. So what tells you is this, for me
Okay, mentality too. See, the PSG is the best team in Europe. For me, I don't feel like PSG is the best team in Europe. Ni quality wako nayo, but for me I feel like Arsenal is the best team in Europe because now if you look at Arsenal, kuna hiyo progress wamekuwa kimake. Semi-final last year, wamefika final, but PSG ndio their brothers. Wako hapo na PSG. Hiyo ndio team pekee yake inaweza compete na PSG. Hakuna team nyingine, maybe Bayern Munich, PSG na Arsenal. Those are the teams to watch. Okay, tukisonga tunaweza ongelea kwenye ligi lisha na venye sasa how season ina build up next season. Na on that note tunaweza ongelea Liverpool. Personally before season ianza nilikuwa na John the favorites baba ligi. Right now kamaliza number 5. So na right now umefuta coach. So Liverpool won their first 5 games. Shida ilianza kwa their 6th game. Wakakutana na sijui ni Crystal Palace ama nani wakapigwa. After tu kupigwa their 6th game mambo yao ikachemka. So for me I think with Liverpool tactics za Slot hazikuwa zina work. And I think sasa hivi wenye wamefanya they are going for Iraola. Iraola ni mtu amekuwa under Guardiola na Guardiola unajua ni tactics. So for Iraola wakichukua Iraola na wafanye good signings, Liverpool inaweza rudi mali inafaa ikwe. I think all along last season hata vile wakishinda ligi, mimi niliambia wase. Ukiangalia vile Liverpool walikuwa wanacheza hiyo time, football yao ilikuwa imeregress. Because football ya Klopp ilikuwa ni ile gegenpress like mkiwa na ball tunawapress. Tukiwa na ball hamwezi ipata. Heavy metal football. So ukiangalia vile walikuwa wanacheza last season hata wakishinda trophy, ilikuwa so evident. Slot game yake ilikuwa imerudi chini. Na hadi niliambianga our biggest fan ule Nick wa Liverpool. Niwaambianga we bro, hii timu yenu imerudi chini. So asa hii ni evident. And think finally body ya Liverpool wameona ni sawa wamevuta Slot. Wanataka kuleta Iraola. So wacha tuone kama watamconfirm. For me it's a positive. Wacha Slot aende tactics zake alikuwa anaweka tu players wacheze tu. Like hakuwa na tactics inshallah. Yeah, anangojea tu kitu happen kwa game. Ana ndio kitu the same tuko nasema na Manchester. Manchester has to sign. If they don't sign next season watakuwa kama venye Chelsea imekuwa hii season. Exactly. Because they will be competing in more than one competition. Man U hii season they have had a joyride. They've only been competing in one competition. FA Carling walitolewa kitambo. Walikuwa wanacheza like after every 3 weeks so yeah, and speaking of signings, tuzongea transfers kidogo. Already Man U wako linked na Ederson. So I don't know Gilly, how's the feeling about your particular signing? Sina maoni, but because board was only sign akina Mbwemo Kunya Sesko ndo wamesign, I'm okay with that. I trust them. Yeah, and speaking of signings tena all of a sudden Barcelona wako na do. Na walikuwa nasema wana ganji. Already washa sign Anthony Gordon mazee. Na already washa bid 100 million kwa Alvarez, of which Atletico wanasema bado is still kidogo. So I don't know Raul. Wamekataa kusign Rashford bana. So I don't know. Walikuwa wanasema okay, wanasema okay, the thing is Kenya watu hawaja understand. In as much as we spend too much money na Gordon, wages za Rashford is too way high compared na Gordon. Yeah. So that's the thing yenye inafanywa sign Rashford over Gordon. Yeah. Okay, in addition Rashford ako na tabia mbaya. Ulisikia venye akiongea? Hata hezi appreciate mali ametoka. Man U, huyu mtu ametoka kwa academy ya Man U amebuildiwa. Ati anasema ati he only appreciate Barcelona. Hiyo jamaa hata Man U akirudi ni bench. Yeah. Okay, on that note tukimaliza tunaweza rudi locally kidogo. Gor Mahia walikuwa crowned champions. Gor Timbe. Chor Timbe mazao walikuwa crowned yet again. Congrats manze. Mazee congratulations Gor Mahia. FC Lihema. Also FC wana mlihema mapema. Yeah, okay. Personally it's very unfortunate. The last time FC tulishinda ligi mazee ilikuwa 1998 mazee. Mimi kama fan wa FC sijaona FC kibeba ligi. So I don't know how long it will take us, but hiyo date beba it will be a very special moment for me. I don't know Raul unaje? The same for me. Me FC kibeba hata sikuwa na support FC. Mimi nimeanza kusupport FC 2006 and those times nilikuwa ball boy wa FC. Nilikuwa naenda mechi za Gor na FC na kuwa ball boy hapo and I've never seen FC kichukua ligi. So I'm waiting. Na tulibottle. Ati tunachapwa na Bomet. Sijui FC Bomet. FPS Bomet. Ani tulipea Gor ligi hata si ati tuliwapea tu. Now I think one thing na FPS Bomet ni motivation walikuwa nayo. So unajua Murkomen ndo patron wa hiyo team. Na for the past like 5 games, sio walikuwa wanapigwa 50k each wakishinda game. So I think hiyo pia ilikuwa factor ya kushinda hizo nini.
Yeah. Alright. Yeah, on that note, mazee tupatie parting shot mazee. Raul unasemaje tukifunga? So for me, my parting shot would go for watu wa Arsenal. So wasi give up. So next season, and I'm very happy watu wa Arsenal wamekuja set because we were expecting wasikuje, but we are seeing some faces hapa. Wamekuja last minute. And I'm very happy that they have come so that at least tuambie venye mambo iko. Wamekuja last minute. Wasi give up. Deno. Next season let's hope for next season mnaweza chukua kitu important ni at least Arsenal walichukua cup hata kama ni moja. Yes. Na ligi ndio ilikuwa ya maana. Yes. That is my main thing. And then for Chelsea next season to hope that at least tumalize that top 4 for Chelsea. Yeah, because mimi ni Chelsea fan. Gili unasemaje tukifunga? Coming to the end of the season, congrats by the Arsenal. Shout out as a football fan. Acha isiongee kama fan wa Man United. Congrats Arsenal, wameshinda ligi na wame make it mpaka final ya UEFA. Of course niliwaambia quality wise PSG iko better than Arsenal, so Very true. lakini mahali wamefika, congrats to them, and I feel wako sahi wako na experience ya final. Going next season they are still favorites. They are the best team in you Europe need to go actually. hard next season. Yeah, all the best to them. Yeah, okay guys, like, comment, share, subscribe. It's been episode 46 mazee and we out. See you on the next one. Yeah.